Walaikum assalam. Assalamu alaikum, ma'am. Walaikum Assalamu assalam. alaikum, ma'am. Walaikum assalam. সবাই চলে আসছো তোমরা? ম্যাম, আমাদেরকে কি মিড হবে? না, মিট হবে না। তো ম্যাম, মিডে বদলে শুধু অ্যাসাইনমেন্ট আর কুইজ শুধু, তাই তো? হ্যাঁ, এরকমই। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাম। তোমাদের কোনো হোমওয়ার্ক দিছিলাম? দিই নাই? নো ম্যাম। তোমার কেন মনে হচ্ছে আমি হোমওয়ার্ক দিছিলাম? Okay, so last class we talked about different sentence structures, right? Did we talk about simple, compound, and complex? Right? We talked Yes, about ma'am. simple, compound, and complex. Now, if you can tell me what is a simple sentence? Can anyone tell me what a simple sentence is? Ma'am, simply an independent sentence. Single independent makes sense. clause. Not sentence, single Clause, yes. independent clause. Yeah. Single independent clause is called a simple sentence. How many methods of expansion did we talk about? 4. 4. Yeah. Compound, Who complex. said that? Who said 4? Ma. Maha. Right, Maha. 4. How many? Sorry. Yeah, 4. Correct. Can you tell me 1 or 2? Multiple subjects and Multiple. modifiers. Okay, multiple subjects, modifiers, and what are the other 2? Preposition phases and verbs. Okay, not you. I just wanted to. I wanted somebody else to respond. So okay, multiple subjects and modifiers, and what are the other 2? Multiple verbs. Multiple verbs and Adding prepositional phrase. preposition. adding prepositional phrases. So there are 4 methods of expansion, because even when you write as a student of a university, when you write simple sentences, they should look like standard simple sentences and not just
the simple sentences that kids write. So when you write simple sentences, as we already saw through the examples, that an old man sat on the bench, we turned that into a very big old man and his grandson and this and that. So we expanded and we saw that how very simple sentences can be made turn into very standard simple sentences. All right, the second one, compound sentence. What is a compound sentence? Afsara, congratulations. Congratulations to দিয়ে দিলাম, but this is going to be a very new and a very, very difficult phase of life, believe me. জানে হইছে তারা জানে। But কোনো না কোনো সময় তো হওয়ারই আছে, so okay. Thank you, ma'am. এই প্যান্ডেমিকের মধ্যে কিভাবে করতেছো? এখন অবশ্য অনেকেই করতেছে, এখন nobody is bothered that much. কিন্তু রিসেন্টলি কিন্তু আবার বাড়ছে ইয়েটা, করোনা কিন্তু বেড়ে গেছে আবার, মাঝখানে একটু কমে গেছিল। I thought যে আমরা সবাই মনে করছিলাম যে গরমের সময় এটা কম হবে, শীতের সময় বাড়বে, শীতের সময় কমে গেল, এখন গরমের সময় বেড়ে গেল। কি যে উল্টাপাল্টা হচ্ছে সবকিছু। So what is a compound sentence? Who can tell me? আমি তো সারার সাথে একটু খোশ গল্প করে নিলাম, এখন অন্যরা বলো। What is a compound sentence? Ma'am, compound sentence two or more simple sentence থাকে, আর Correct. coordinating conjunction এর সাথে join থাকে। ঠিক কথা। There are two or more simple sentences connected with coordinating conjunctions. That's called a compound sentence. Correct, Hridoy. And একটা rule আছে about the use of comma. What is that rule? Always use a comma after যখন coordinating conjunction. After na, before. আগে হ্যাঁ, always use a comma before the coordinating conjunctions. When you join sentences, always remember, compound sentence is joining sentences, not items. যদি তুমি বলো যে I read newspaper and watched television, তাহলে কিন্তু হবে না, সেখানে হবে না। I read newspapers, comma, and I watched television। যখন পরেরটা তো I থাকবে। যদি তোমার পরেরটা এরকম সেন্টেন্স হয় যে I read newspaper and television, I read newspapers and watched television, ওখানে কিন্তু সেকেন্ড পোর্শনটা কিন্তু সিম্পল পুরো সেন্টেন্স না, কিন্তু ওখানে কিন্তু I মিসিং। সো ওইটা কিন্তু খেয়াল রাখবে যে পরের সেন্টেন্স পরেরটাও কিন্তু ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজ হতে হবে। যদি ইন্ডিপেন্ডেন্ট ক্লজকে কানেক্ট করো and দিয়ে, বাট অর ফর নট সো ইয়েট দিয়ে করো, তাহলে সেটা হচ্ছে গিয়ে কম্পাউন্ড সেন্টেন্স। ওকে, and compound sentence coordinating conjunctions এর আগে সবসময় একটা করে কমা দিতে হবে। The last type, complex sentence. What is a complex sentence? দেখে বলো, তোমাদের খাতার নোট নেওয়া থাকলে খাতার নোট দেখে বলো, I don't mind, but বলো আর কি। Complex sentences are more than one different idea. I mean, more than two. It could be more than two independent clauses and dependent clauses that are joined together. Correct. And when independent and dependent clauses are joined together using what? Fariha? Subordinating conjunctions. Yeah, right. And subordinating conjunctions or relative pronouns. That's when you get a complex sentence. So they can be more than one independent or dependent clause, more than one independent or dependent clauses. এমন না যে একটাই হতে হবে, can be more than that. But the main rule for writing a complex sentence is one has to be independent হতেই হবে, and আরেকটা rule হচ্ছে you have to connect them using a subordinating conjunction plus a relative pronoun. Relative pronoun গুলো কোনগুলো? The WH words.
The WH words, you use them to connect these ideas. And আরেকটা rule তোমাদেরকে বলছিলাম, if you remember, which one should be in the independent clause? The one that is more important, or Correct. The idea that's more important than the other should be in the independent clause, and the idea that is less important should be in the dependent clause, because যেহেতু সে less important তাকে আমরা dependent এর মধ্যে রেখে দিচ্ছি, but যেটা more important সেটা আমরা independent এর মধ্যে রাখবো। Correct. Good. অন্য section আমাকে এভাবে answer দিতে পারেনি। I'm happy with your answers. Okay, and so we are done with simple, compound, and complex. Okay, and about the use of comma in a complex sentence. When do you use a comma? if we start the sentence with the dependent clause, then we have to use comma before adding the independent clause. But if Right. it is started with an The independent other clause, way then we around, don't yeah. need it. Correct. If the complex sentence starts with a dependent clause, if all those though, although, if, when, all these words come at the beginning of the sentence, then after the dependent clause you have to put a comma and then continue the sentence. If you start with an independent clause, and if, because, as, since, when, all these words come in the middle of the sentence, then you don't use a comma. Okay, এটা কমার ইউজ কিন্তু খুবই crucial. Comma use coordinating conjunction এর সময় crucial for compound sentences, and it is also crucial for complex sentences, because comma ইউজের কারণে কিন্তু প্রচন্ড রকমের ভুল হয়, এবং এটা সবাই মনে করে আচ্ছা কমাই তো একটা কমাই দেই নেই তার জন্য নাম্বার কেটে দিছে। হ্যাঁ, because that's how it is. You are studying English language. এটা তোমার যদি অন্য সাবজেক্ট হতো, মনে করো if it is anthropology, মনে করো it is management, সেখানে তোমার থিওরিটা মোর ইম্পর্টেন্ট দেন তোমার ল্যাঙ্গুয়েজ। হ্যাঁ, whether তুমি ম্যানেজমেন্টের বা তোমার ফাইন্যান্সের তুমি থিওরিটা বা ক্যালকুলেশন তোমার ঠিক হচ্ছে কিনা, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট দেন তুমি কমা দিছো কি দাও নাই। বাট দিস ইজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, এখানে কমা, ফুল স্টপ, সেমিকোলন সবকিছু ম্যাটার করে। তো এখানে তুমি এটা চিন্তা করতে পারবা না যে একটা কমাই তো দেই নেই তার জন্য কাটবে কেন, কাটবে, তাই জন্যই কাটবে, কারণ দিস ইজ ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ, অ্যান্ড when you are studying English language you have to be careful about your punctuation marks, because ইংলিশে punctuation marks ভুল ইউজের জন্য মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাবে। হ্যাঁ, মিনিংটা চেঞ্জ হয়ে যাবে যদি তোমার পাংচুয়েশন ভুল হয়। তো তোমরা কি কখনো ট্রেনে চড়ছো, ট্রেনে ট্রাভেল করছো, ট্রেন জার্নি করছো কখনো কেউ? Yeah. কেউ করনি? আচ্ছা, এখানে বাংলাদেশে, বাইরে না, দেশের বাইরে না, কিন্তু আমি বাংলাদেশের কথা বলছি। বাংলাদেশের ট্রেনের মধ্যে একটা জিনিস লেখা থাকে, ভিতরে একটা এমার্জেন্সি চেইন দেওয়া থাকে, যেটা নাকি বলা থাকে চেইন টানিবেন না, কমা টানিলে জরিমানা হবে। মানে তুমি অহেতুক টানবা না, যদি এমার্জেন্সি হয় টানতে পারো। কারণ যদি কেউ না এর আগে কমাটা নিয়ে আসে তাহলে কি হবে, চেইন টানিবেন না, টানিলে জরিমানা হবে। মানে কি হচ্ছে, জিনিসটা কমপ্লিটলি জাস্ট একটা কমার রং ইউজের জন্য সেন্টেন্সের মিনিংটা পুরো চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। একটা বলতেছে করবেন না, করলে কিন্তু খবর আছে, আরেকটা বলতেছে করবেন কিন্তু না করলে খবর আছে। তো চিন্তা করে দেখো, জাস্ট এই একটা কমা না এর আগে বা না এর পরে দেওয়ার কারণে কিন্তু কমপ্লিটলি মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে। সো ল্যাঙ্গুয়েজের ক্ষেত্রে এই জন্যই বললাম, whether it is বাংলা or English, a punctuation mark is very important. তোমার কাছে যেটা এখন মনে হচ্ছে রাইটিং এর মধ্যে যদি দেখো যে আমি খাতার নিচে আন্ডারলাইন করে দিচ্ছি বলে এটা একটা কমা দেই নেই দেখে মিস নাম্বার কাটবে, হ্যাঁ কাটবে, কারণ দিস ইজ ল্যাঙ্গুয়েজ। ঠিক আছে, বুঝতে পারছো জিনিসটা ডিফারেন্সটা কি? এটা যদি তোমার অন্য কোনো সাবজেক্ট হয় তাহলে তোমার সাবজেক্ট ম্যাটার তুমি বুঝছো কিনা, দ্যাট ইজ মোর ইম্পর্টেন্ট রাদার দেন পাংচুয়েশন। কিন্তু ইংলিশে বা বাংলায় তুমি তোমার পাংচুয়েশন ঠিক আছে কিনা, যার জন্য মিনিং চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে, সেক্ষেত্রে দিস ইজ ইম্পর্টেন্ট। All right. Then the next chapter that I'm going to do with you is incorrect verb forms. Incorrect verb forms. Incorrect verb forms er moddhe, before you turn the page of your book, just tell me how many different types of verbs do you know about?
বেসিক্যালি কয় ধরনের ভার্বস হয়? আমি তোমাদেরকে বলে দিচ্ছি কয় রকম হয়, তোমরা দেখো নামটা মনে করতে পারো কিনা। There are two basic types of verbs, Finite and non-finite. finite and non-finite. And এছাড়া And there was this And principal auxiliary or verb, helping verb. auxiliary তোমরা, verb. হ্যাঁ এটাই বলছি, তোমরা কি ছোটবেলায় এটা পড়ো নাই যে প্রিন্সিপাল ভার্ব এন্ড সাবঅর্ডিনেট ভার্ব? বোধহয় তোমরা বোধহয় স্ট্রং ভার্ব উইক ভার্ব হিসেবে পড়ে থাকতে পারো। হ্যাঁ, অক্সিলারি ভার্ব হচ্ছে যেগুলো am, is, are, was, were, কিংবা মোডাল ভার্বস হচ্ছে গিয়ে তোমার ক্যান, কুড, মে, মাইট এগুলা। কিন্তু এমনি বেসিক যখন তোমরা মেইন ভার্বস গুলা লিখো, মেইন ভার্বস এর মধ্যে দুই ধরনের হয়। মেইন ভার্বস যেগুলা, সেগুলোর মধ্যে দুই রকমের হয়, একটাকে বলে রেগুলার আর একটাকে বলে ইররেগুলার। রেগুলার ভার্বস হচ্ছে যেগুলা পাস্ট টেন্স বা পাস্ট পার্টিসিপল করার সময় শুধু ডি বা ইডি অ্যাড করা হয়। ডি বা ইডি অ্যাড করা হয়, দোজ আর নোন অ্যাজ রেগুলার ভার্বস। যেমন তুমি যদি বলো ভিজিট, ভিজিটের পাস্ট টেন্স কি? Visited. পাস্ট পার্টিসিপল ভিজিটেডই থাকবে, হ্যাজ, হ্যাভ অর হ্যাড লাগবে সামনে, হ্যাঁ, বাট ভিজিটেডই থাকবে। হোয়াট অ্যাবাউট ডান্স? Dance. Past and past participle, dance, and Dance. past participle is also dance, হ্যাঁ? তাহলে তুমি সেকেন্ডটার সাথে ডান্সের সাথে কি অ্যাড করছো পাস্ট টেন্স করতে গিয়ে? ED. ইডি। না, D, না, D, এডি D, না D. তো, শুধু ডি। Just D. আচ্ছা Yeah, ডি। just D, হ্যাঁ, just D. শুধু ডি। ডান্সের তো সি ই পর্যন্ত দেওয়াই ছিল। Yeah, আর ভিজিটের সাথে কি অ্যাড করছে না? ED. ed. So these are called regular verbs. When you add ed or d, তাহলে d কোনটাতে করছে? যেই ভার্বটা ই দিয়ে শেষ হয়, হ্যাঁ, যেমন তোমার বেক, বিএকে, বেক, ই দিয়ে শেষ হচ্ছে। মেক, ই দিয়ে শেষ হচ্ছে না, মেকটা হবে না, মেড তো, ওটা তো মেড হয়ে যাবে। সো বেক, বেকড, হ্যাঁ। চেঞ্জ, CHANGE, চেঞ্জ, ওটা পাস্ট টেন্স করো, ডি লাগাই দাও, চেঞ্জ। তো যে ভার্বগুলা স্পেলিং এ ই লাস্টে থাকে সেটাতে শুধু ডি অ্যাড করা হয়, আর যেগুলো স্পেলিং গুলা ই ছাড়া শেষ হয়, যেমন ভিজিট, হ্যাঁ, ওয়ার্ক, WORK, ওয়ার্ক, তুমি পাস্ট টেন্স করো ইডি দিয়ে, ওয়ার্কড। তো সেগুলোকে, এগুলাকে বলা হচ্ছে রেগুলার ভার্বস। আর ইরেগুলার ভার্বস এর একটা এক্সাম্পল দাও তো। And IED. cut. না, ইরেগুলার ভার্বস হচ্ছে যেগুলা ফর্ম চেঞ্জ করে ফেলে। Eat. হ্যাঁ, ইট, এইট, ইটেন। আমি তো ভাবছি সবচেয়ে সহজটা বলবা তোমরা আমাকে। সব Cut. থেকে সহজ গো, আচ্ছা। সব থেকে সহজ হচ্ছে গো। গো এর পাস্ট টেন্স হচ্ছে ওয়েন্ট, যেটা গো এর সাথে কোনো সম্পর্কই নাই। এটা যে ওয়েন্ট, যে এটা যে গো এর পাস্ট টেন্স কিভাবে হলো সেটা আমি বুঝলাম না। গো, জি ওর সাথে WENT কেমনে করে মিললো, কোথা থেকে মিললো? এটা তো কোনো মিলই নাই। WENT কোথা থেকে আসছে? এটা ছোট থেকে আমরা একেবারে জানি দেখে আমাদের কাছে এই জিনিসটা কখনো কানে লাগে না। হ্যাঁ, just a second.
Sorry, that was an emergency. I had to take the call. And we were talking about irregular verbs. Go হচ্ছে গিয়ে এমন একটা verb যেটা ছোট থেকে we are so used to it, ওটা যে একটা different word আসে ওটা কিন্তু আমাদের মাথায় আসে না। আমরা যখন বলি যে I went there, এটা আমাদের মাথায় কখনোই আসে না। এই যে go এর past tense went কিভাবে হলো? মানে যে GO go and WENT went, মানে কোনো মিল নাই। তারপরে past participle কি হবে? past participle কি হবে? Gone. On, gone. আচ্ছা, তবে আরেকটা কি হবে? দুইটা হবে কিন্তু, একটা gone আরেকটা হচ্ছে been to। একটু ক্যামেরাটার দিকে দেখো। আমি দুইটা অ্যারো এঁকে দিছি, একটা হচ্ছে ওয়ান ওয়ে অ্যারো, সেটা হচ্ছে গন, আরেকটা হচ্ছে অ্যারোটা অ্যাবাউট টার্নের মতন হয়ে গেছে, সেটা হচ্ছে বিন টু। দেখতে পাচ্ছ তোমরা? Yes. ওকে, নাও দ্য ডিফারেন্স ইজ গন মানে হচ্ছে স্টিল দেয়ার, আর বিন টু মানে হয়ে ফেরত আসা। যেমন আমি যদি বলি যে আই হ্যাভ বেন টু দ্য মার্কেট, তার মানে আমি মার্কেট গেছিলাম, আমি ফেরত আসছি। আমি যদি বলি আই হ্যাভ গন টু দ্য মার্কেট, তাহলে আমি কে? তাহলে আমি ভূত। আমি কি তাহলে ভূত? ইফ আই এম সেইং আই এম গন টু দ্য মার্কেট, তাহলে হু এম আই? মানে আমি যদি এখনো মার্কেটে, তাহলে এখন কে কথা বলছে তোমার সাথে? তো এই জিনিসগুলা ছোটবেলা থেকে অনেক সময় শিখানো হয় না, বা এই জিনিসটা বোঝানো হয় না। খুব সিম্পল ভাবে শিখায় দেওয়া হয় যে গো ওয়েন অ্যান্ড গন হয়ে যাচ্ছে গিয়ে গো হচ্ছে প্রেজেন্ট, ওয়েন্ট হচ্ছে পাস্ট, অ্যান্ড গন হচ্ছে পাস্ট পার্টিসিপল। কিন্তু এটা যে আরেকটু এক্সপ্লেইন করা দরকার, সেটা হচ্ছে দিস ইজ গন হচ্ছে, যদি আমি এখন জিজ্ঞেস করি যে ওয়্যার ইজ, মনে করো তোমাদের কারো কথা জিজ্ঞেস করলাম যে ওয়্যার ইজ শি বা ওয়্যার ইজ হি, তোমরা যদি এখন কেউ বাইরে গিয়ে থাকো তাহলে বলতে হবে হি হ্যাজ গন টু দ্য মার্কেট অর হি হ্যাজ গন টু দ্য ইউনিভার্সিটি। Somebody else can say that for you. You cannot say I have gone. I have gone হলে তুমি এখন এখানে কি করতেছো, রাইট? I have gone মানে আমি এখন ওইখানে। তো তোমাকে বলতে হবে I have been to, আর নাহলে তোমাকে বলতে হবে I went to the market. I have been to the market, I went to the market. কিন্তু আমি একবার এক ভদ্রলোককে জিজ্ঞেস করছিলাম যে what foreign countries have you visited? বলছে ম্যাডাম I have gone to China। তখন আমার মুখ দিয়ে ফট করে বাইরে গেছে, then who is sitting in front of me? If he has gone to China, then who's sitting in front of me? So ব্যাপারটা হচ্ছে গিয়ে যে অনেক সময় এই জিনিসগুলো মানুষ ওই ফরম্যাটে ফেলে করে দেয়, বাট এটা ভুল। Alright, so now look at if we think about the regular and irregular verbs, then the regular verbs are pretty easy to deal with because most of them use d or ed to make the past or the past participle, whereas irregular verbs are sometimes tricky because irregular verbs কিন্তু বিভিন্ন রকমে irregular হয়। তুমি যখন bring এর past tense কি? brought, past participle brought, তাহলে এখানে তোমার bring এর স্পেলিংটা হয়ে যাচ্ছে BROUGHT। এখন swim এর past tense কি? swam আর past participle swam, তাই না? put এর past tense put আর past participle ও put। কোনো চেঞ্জই নাই, কোনো চেঞ্জ হচ্ছে না। আর ওখানে হচ্ছে swam swam, ওখানে হচ্ছে brought, মানে তুমি কোনো ফর্মুলায় ফেলতে পারবে না। ইররেগুলার ভার্বস কে কোনো ফর্মুলায় ফেলা যায় না। seek এর past tense কি? SEEK seek, sought। হ্যাঁ, তো এই দেখো কোনটা sought হচ্ছে, কোনটা taught হচ্ছে, কোনটা swam হচ্ছে, কোনটা swam হচ্ছে, কোনো ফর্মুলা নাই কিন্তু, এক একটা এক এক রকম ভাবে হচ্ছে। সো it is very important that you learn the different forms of these. আমাকে যেমন কতজন, I don't know, I lost count যে আমি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্টদের
খাতায় আই পুটেড এটা দেখছি, মানে পুটের পাস্ট টেন্স PUTTED। এটা আমার এগুলো দেখতে খুব কষ্ট হয়েছে খাতায়, ইউনিভার্সিটি বাচ্চাদের খাতায় কেমন করে এই লেভেলে এসে এখনো পুটের পাস্ট টেন্সকে পুটেড করতে পারে মানুষ। পারে, করছে কোনো রকমে, যেভাবেই করছে অনেক কষ্ট করে করছে, বাট করছে। ডাবল টি লিখতে হয়েছে, ইডি লিখতে হয়েছে, কষ্ট হয়েছে না, অনেক কষ্ট হয়েছে। তারপরে অনেক একবার যেমন একজন আমাকে বলছে আই লেন্টেড মাই ফ্রেন্ড সাম মানি। লেন্টেড, লেন্ট ইটসেলফ ইজ আ পাস্ট টেন্স অফ লেন্ড। লেন্ড হচ্ছে ধার দেওয়া, LEND, লেন্ড মানে ধার দেওয়া, বড় মানে ধার করা, লেন্ড মানে ধার দেওয়া। সো বড় কিন্তু রেগুলার, বরোড, BORROWED, বরোড। কিন্তু লেন্ড আবার ইরেগুলার, কারণ যে ধার নিচ্ছে ধার দিচ্ছে এগুলোর মধ্যে যে কেন এত ভেজাল আল্লাহ জানে। সো ল্যান্ডের পাস্ট টেন্স হচ্ছে লেন্ট, পাস্ট পার্টিসিপল ও ল্যান্ড, ওটাকে আরো ইডি দিয়ে পাস করার তো দরকার নেই, লেন্টেড। So you don't lented some money to your friend, you lent some money to your friend. So এই জন্য you need to know the forms. Okay, now open the book and page number is probably 145, 143. Error number 4. Error number 4. Okay, error number 4, incorrect verb forms. Verbs are either regular or irregular. Regular verbs form the past tense by adding D or ED. They also form the past tense by adding past participle by adding D or ED. The past participle generally refers to actions in the distant rather than the immediate past. It requires a helping verb, either have, has, or had. Here are some examples of common regular verbs. যেমন charge, E দিয়ে শেষ হয়েছে, so charged. Live, lived, bake, baked, hike, hiked, heave, heaved. All these are regular verbs but ended in E. So you only had to add a D to make the past and the past participle. Now look at the examples given here. He lived in California for a year. Past participle, he has lived in some exotic places, and he had lived in New York many years ago. Had lived many years ago. Time frame, time structure দেখো. And he has lived in some exotic places. মানে সে কোনো জায়গার কথা exact mention করে নাই. Has lived in some exotic places. About past tense, arekta example, they baked the cake yesterday. Simple, baked, simple past, and it was about yesterday. And past participle, they have baked many cakes. Have দিয়ে যখন করছে তখন কিন্তু আর yesterday কথা বলে নাই, বলছে they have baked many cakes and they had already baked the cake, birthday cake. So it is একদম completed action, মানে খুব ভালোভাবে শেষ হয়ে গেছে সেটা। Don't let your ear fool you into dropping the D or the ED endings of past tense verbs. Although this is a common mistake we all occasionally make in everyday speech, you must not make it in your writing. কারণ writing is something that is proof. It is a proof. যখন তুমি কিছু লেখো তখন it is in black and white. তখন তুমি যখন মুক্তি কিছু বলো তখন অনেক সময় there are a lot of silent alphabets. But when you write it, you cannot forget to mention those. যেমন তুমি যখন বলো যে Miss, I listen to you. I'm listening to you. কিন্তু যখন তুমি টিটা বলো না, তুমি তো বলো না যে ম্যাডাম আই এম লিসটেনিং টু ইউ, এটা তো বলো না, তাই না? এটা বলো আই এম লিসটেনিং টু ইউ, এটা তো বলো না,
Well, I'm listening to you. কিন্তু লেখার সময় তুমি কি LISSEN দিয়ে লিখো নাকি LISTEN দিয়ে লিখো? হ্যাঁ, তখন তুমি কিন্তু এক্স্যাক্টলি, তখন কিন্তু তুমি লিসেন কথাটা কিন্তু তুমি টিটা কিন্তু বাদ দিতে পারো না। স্পেলিং এ কিন্তু সাইলেন্ট লেটার নাই, সাইলেন্ট লেটার শুধু স্পিচে, সাইলেন্ট লেটার শুধু স্পিচে, রিটেনের সময় নাই। তুমি যদি বলো আই ইউজ টু ওয়ার্ক, তুমি বলবার সময় বলছো আই ইউজ টু, তুমি কিন্তু ডিটা শোনা যাচ্ছে না, কিন্তু লিখবার সময় তোমাকে লিখতে হবে আই ইউজড, ডি দিতে হবে, আই ইউজ টু ওয়ার্ক সামওয়্যার, ইউ আর সাপোজ টু ব্রিং দ্য কেক, ইউ আর সাপোজ টু, মুখ দিয়ে বলবার সময় সাপোজ ডি শোনা যায় না, কেউ তো এইভাবে বলে না ইউ আর সাপোজড টু ব্রিং দ্য কেক, তখন বলে ইউ আর সাপোজ টু ব্রিং দ্য কেক বা ইউ আর সাপোজ টু ব্রিং দ্য কেক, তখন কিন্তু সাপোজড ডিটা কিন্তু কেউ ওরকম উচ্চারণ করে না, কিন্তু লিখবার সময় কিন্তু তোমাকে ডিটা লিখতে হবে, যদি তুমি ডিটা না লিখো তোমার স্পেলিং মিস্টেক হয়ে যাবে। সো সাইলেন্ট লেটার হচ্ছে কিসে? সাইলেন্ট লেটার হচ্ছে স্পোকেনে, বাট ইন রাইটিং ইউ হ্যাভ টু বি কেয়ারফুল দ্যাট ইউ কারেক্টলি রাইট দ্য স্পেলিং। তো অনেক সময় কানে অনেক শব্দ শোনা যায় না, কিন্তু আমরা কিন্তু সেটা লিখি। আর ইংলিশের কিছু প্রবলেমস আছে, যেভাবে মুখ দিয়ে বলা হয় অনেক সময় সেভাবে লেখা হয় না। যেমন তুমি যখন বলো যে লিসেন, লিসেনটা একটা এক্সাম্পল, তুমি বলতেছো লিসেন কিন্তু লিখতেছো লিস্টেন, তাই না? তুমি মুখ দিয়ে বলো ক্যাসল কিন্তু লিখবার সময় কি লেখো? ক্যাসল স্পেলিং কি? CASTLE, তাই না? কাস্টল। তুমি লিখবে মুখ দিয়ে বলার সময় তো কাস্টল বলো না, মুখ দিয়ে বলার সময় বলো কাসল। সো প্রনাউন্সিয়েশন প্রবলেম, যেমন হোয়াট ইজ HOME? Sorry? HOME, Home. home. What is COME? Comb. Come. Come. দেখছো, একটু জাস্ট শুধু H এর বদলে C দিছো, চেঞ্জ হয়ে গেছে। It's sort তুমি of কিন্তু the বেশি same. কিছু It's sort of the same with cat and car. It's just R and T. হ্যাঁ, Right. এক্স্যাক্টলি। এটার জন্য যেমন হোয়াট ইজ THOUGH? Tough. না, Oh, though. though. Oh, right. Though. THOUGH, আর লাস্টে গিয়ে একটা টি দিয়ে দিলে কি হবে? Thought. থট। তখন দো আর থাকবে না, দ সাউন্ড বদলায় গিয়ে থ হয়ে যাবে, থট। খুবই প্রবলেম এটা। এটা হচ্ছে দুইটা ল্যাঙ্গুয়েজ আছে যেটা খুব সহজ, ইজি টু প্রোনাউন্স দ্য ওয়ার্ড, সেটা হচ্ছে বাংলা আর জার্মান। ওরা যা লিখে তাই বলে। বাংলায় তুমি যদি লেখো দিব, তাহলে তুমি মুখ দিয়েও পড়বা দিব, যদি লেখো কাদা তুমি লিখবাও কাদা, বলবাও কাদা, যেটা স্পেলিং এ লিখবা তুমি পড়বা ঠিক সেই জিনিসটা। জার্মানেও তাই করে, কিন্তু ফ্রেঞ্চ আবার করে না। ফ্রেঞ্চে যা তোমার লিখবে তার অর্ধেক ওয়ার্ড বাদ হয়ে যায়। French, half the words they write is not how they pronounce it. হ্যাঁ, exactly, exactly. It's very weird and it's so difficult. ওদের এত লু লা লে and all these things, মানে those who know French, আমি মানে আমি তাদেরকে bless them যে তারা যদি মনে রাখতে পারে। I learned French for 1.5 years. I mean 1.5 বছর ফ্রেঞ্চ শিখছি। Now if you ask me, I don't remember half of it. I mean quarter of it. আমার কিচ্ছু মানে I practice it with my nephew sometimes, or ও হাসে মাঝে মধ্যে। আমি বলছি তুই হাসিস না, because তুই এখন ওটা শিখতেছিস, সেজন্য you still remember, but I learned it back in 89, so naturally without practice I don't remember. Not 89, sorry, 87. I learned it in 87. So 1.5 বছর alias process-এ ক্লাস করছি আমি, 1.5 years, কম কথা না, কিন্তু 1.5 বছর ধরে ল্যাঙ্গুয়েজ পড়তেছি। এখন now because I'm not in practice, I don't remember half of it. Anyway, so ইংলিশের প্রবলেম হচ্ছে ফ্রেঞ্চের প্রবলেম, যা বলে তা লিখে না, যা লিখে তা পড়ে না। দো হয়ে যাচ্ছে থট, তারপরে তোমার লিসেন হয়ে যাচ্ছে লিস্টেন, কাস্টল, সব কাসল, all these problems. So এই জন্য তোমাদেরকে একটু লিখবার সময় you have to be careful because spelling mistakes will be penalized. Now look at practice 1. Please read the instruction first. Read the instruction first.
I have a question. Is Yeah, bought sure. is bought a regular like buy a regular verb though? No, regular verb হলে তো ed দিয়ে বাইট হয়ে যেত। Yeah, but it says change the underlined regular verb in each sentence to the past participle. But then in number 2, Maxine bought a computer, which is technically not regular, and it's Oh, already what it changed. says, what does it say? Change the underlined regular. Oh, it's not a regular verb. Actually, what they meant was like use them in past participle form. Okay. Some of them are regular, like work and decide and sniff and row. Row, একমাত্র বটটাই হচ্ছে গিয়ে irregular verb. বাকি সবগুলি কিন্তু regular verbs. আমার মনে হয় একটা ওরা বেখেয়ালে ইনস্ট্রাকশনে খেয়াল করে নেই। But what they meant was use them in past participle form, in present perfect form. So they decided not to go. না তোমাকে They have decided. they have হবে। Oh, ওই actually, যে they বলছে have না remember to use remembered. have as or had. Yeah, sorry, my bad. So they have decided not to go. Number 2, Maxine Has bought a new car. has bought. Has bought. Because Maxine is third person singular, so it must be has. Maxine has bought a new computer. Number 3, her mother Had worked. had worked as my father's accountant. Number 4, The dog sneezes at the fire. the dog is third person singular. The dog has sniffed at the has. The dog has sniffed. What is sniffing? Sniff for a গন্ধ minute. শোকা গন্ধ শুকা. Yeah, right. So the dog has sniffed at the fire hydrant. Number 6, we have rowed. we have rowed Rowed Rowed. every day on the lake. on the lake, right? Now row is what? What is rowing? বৈঠা চালানো Propelling the boat. একটা ওরের হেল্প নিয়ে যখন প্রপেল দ্য বোট করে সেটাকে হচ্ছে বোটটা চালানো হচ্ছে গিয়ে রোয়িং। আরেকটা রো কি হয়? What is another row? Shari. Like shari, not support. Like This queue. The queue. হ্যাঁ, লাইনস আমরা বলি না ইয়ে কলামস আর কি, এই রোতে বসা দাও, এই রোতে বসা। So okay, and these are homophones, same sound, two meanings. Row as in there are 5 rows, 5 chairs in a row. এটা হচ্ছে it's a different thing. And we rowed the boat is নৌকা চালানো. And what is another row? Who can tell me? Another, it's not row, it's Jhagra. row. Yeah, it's chagra. Jhagra. It's an argument. When you say I had a row with my friend, that means I had an argument with my friend. যাদের কাছে এই ওয়ার্ডটা নিউ তোমরা একটু লিখে রাখো, বিকজ অনেক সময় নতুন ওয়ার্ডস অ্যাকোয়ার করার নিয়মই হচ্ছে টু রাইট ইট ডাউন। ভোকাবুলারি অ্যাকোয়ার করার একদম মাস্ট নিয়ম হচ্ছে টু রাইট ইট ডাউন। নাহলে তোমার এটা তুমি আজকে একটা পড়লে তুমি কিছুক্ষণ পর মনে থাকবে না। রাও নাম এটাও প্রোনাউন্সিয়েশনটাও লিখে রাখো, রাও, অ্যান্ড লিখে রাখো আর্গুমেন্ট। 3টা জিনিস লেখো, ROW পাশে ইকুয়াল টু দিয়ে লেখো রাও, and then মিনিংটা লিখে রাখো আর্গুমেন্ট। I had a row with my friend, so that means I had an argument with my friend. All right, now let's look at what happens when you omit the helping verb in the past participle. In some slangy talk, it is common to drop the helping verb in a past participle, an act your ear might even excuse. However, dropping the helping verb, whether your ear approves or not, is always wrong in writing. Okay, so I seen that movie is wrong because I have seen that movie. We've been round, na hobe na, we have been round. And why Harry brought flowers? It's Indian English. Why Harry brought flowers? It's ora na intonation English bole. Indian English, huh? Why you go there? Why you come? এই ধরনের ইংলিশ বলে ওরা।
So এটা হচ্ছে why has Harry brought flowers, why are you going there, why did you go there, ওরা সবসময় হেল্পিং ভার্বটাকে অনেক সময় মানে omit করে দেয়, but that is not grammatically correct. Now look at practice number 2. Look at practice number 2. Yes. And he has been a cocky kid since he was young. Right, he has been a cocky kid since he was young. Since he was young. তারপরে she said He has given enough for one day. she has given enough, but she had given enough. দুটেই হতে পারে, has হতে পারে, had হতে পারে, depending on the context. Number 3, the refrigerator frozen the food. Has frozen the food. Has frozen the food, correct. You eaten yet? Have you Have you? eaten it? Have you eaten yet? Have you? Have you eaten yet? They fallen from a high place. They They have. have. They have They have. fallen from it. They have fallen from a high place. Okay. So now that you are done with single sentences, I want you to look at the paragraph here, practice 3. And in that paragraph, there are quite a few sentences. I'm not saying all of them are incorrect, but you will find it yourself. যে কোথায় কোথায় চেঞ্জেস করতে হবে। So do it. আমি তোমাদেরকে 5 minutes time সেটা করার জন্য 5 to 7 minutes. That should be enough. 5 to 7 minutes to do this. যেখানে যেখানে কারেকশন করতে হবে খাতার মধ্যে ওই জায়গাটা লিখে রাখো, আর যদি তোমাদের সামনে বই থাকে তাহলে বইয়ের মধ্যে করে ফেলো। আমি আজকে তোমাদেরকে একটু আগে ছাড়বো ক্লাসটা, বিকজ আমার খুব ইরিটেশন হচ্ছে, আমার আই নিড টু টেক Okay, ma'am. কি বলে ওটাকে স্টিম, কথা বলতে পারছি না। তোমরা একটু করো, আমি একটু মেডিসিন নিয়ে আসি। হ্যাঁ, আমার খুব ইয়ে হচ্ছে, স্নিজিং হচ্ছে। Okay.
Okay, are you done? Yes. Okay. So first one is my budget My budget has fallen on hard times. has fallen on hard times lately. What does it mean, lately? What does lately mean? Like, recently, his budget isn't working on his or her. Yeah, lately is recently. For some people, the Lee thing is difficult to understand. যেমন question কঠিন হয়েছে আমাকে একজন বলছে মিস the question is very hardly. So the question is not very hardly. Hardly is different. নাফিসা কিছু বলতে যাচ্ছ? তোমার মাইকটা অন ছিল তো এই জন্য। ওকে, নাম্বার 2, no matter second correction কোথায় হবে? একটু raise your hand. Second correction কোথায় হবে? Raise your hand. It has been real hard. অদিত বলো। অদিত বলো। Ma'am, it has been ওখানে হবে। It has been real hard to make ends meet. হ্যাঁ, আচ্ছা, what is making ends meet? What does that mean? Making ends meet. Somehow managing things. হ্যাঁ, পারি হাতে বেশি আনসার দিয়ে দিও না, তাহলে বাকিরা আর বলে না। ওকে, সো মেকিং এন্ডস মিট মানে আমরা বাংলা একটা কথা বলি, স্বাদ আর সাধ্যের সমন্বয় করা। দ্যাট মিনস তুমি কোন রকমে ইউ ম্যানেজ টু মেক, তোমার এতটুকু দরকার, এতটুকু তোমার আছে, তো এটা হচ্ছে কি মেকিং এন্ডস মিট। Okay, what is the next correction? Where is the next correction? এদিকে নাফিসা। Miss, I could have occasionally go out for a hamburger. আচ্ছা, এটার আগে আর কোথাও আছে? Anybody else? আমি আর কারো হাত দেখতেই পাচ্ছি না, শুধু ফারিহা আর নাফিসা। Yes, I will clear তারা one কিছু বলতে চাচ্ছ? per week. সারার If I worked a full shift, হ্যাঁ, if I work a full shift, I clear $120 per week. এটা ঠিক আছে, তারপরে তারপরে এই যে last year this used to be. হ্যাঁ, এখানে ওটা ডি হবে। লাস্ট ইয়ার দিস ইউজ টু বি, এখানে ডিটা নাই। সেটাই তোমাদেরকে তখন বলছিলাম যে অনেক সময় যেটা মুখে বলা কানে শোনা যায় না, কিন্তু লেখার সময় কিন্তু লিখতে হয়। লাস্ট ইয়ার দিস ইউজ টু বি, ইউজ আছে ওখানে, ডি হবে একটা। এন্ড বাকি যারা পার্টিসিপেট করছো না, হোয়াট উইল হ্যাপেন টু ইউ? তোমরা তো মনে হয় শুধু ক্লাসে, এক কথা হচ্ছে তোমরা ক্যামেরা অন করো না, দ্বিতীয় কথা হচ্ছে পার্টিসিপেট করো না। সো ডোন্ট বি সারপ্রাইজ আমি যদি তোমাদেরকে মার্কস না দিই। দিস ইজ হোয়াট ইউ আর্ন। এটা তোমার আর্নিং এর উপরে নির্ভর করতেছে। ডোন্ট সুইচ অন দ্য ক্যামেরা, তোমরা সব পর্দে মে বসে থাকো, তোমরা ইয়ে করো না, কি বলে, পার্টিসিপেট করো না, ক্যামেরা অন করো না। So how would I know that you are in the class? So if I don't see you, ন্যাচারালি আমি তোমাদেরকে যখন দেখবো না, পার্টিসিপেশনও পাবো না। যেই 2-4 আনসার দিতে থাকে, সেই 2-4জনই আনসার দিতে থাকে, ফুল ক্লাস কিন্তু আনসার দিচ্ছে না। ফুল ক্লাসের পার্টিসিপেশন আমি দেখতে পাচ্ছি না। I have 23 students in my class and only 3 or 4 persons are answering. তো বাকি 20% ঘুমাচ্ছে। Okay, so if you don't respond, you are not in my class. আমি ক্লাস অ্যাটেন্ডেন্সের সময় যারা এখন ক্লাসে রেসপন্ড করেনি, আমি তাদের অ্যাটেন্ডেন্সও দিব না। কারণ ক্লাসে তুমি যদি শুধু অ্যাটেন্ডেন্স দিবার জন্য থাকো, তাহলে তো তুমি ক্যামেরা বন্ধ করে তোমার হয় আরেকজন ইয়েস স্যার, ইয়েস মিস বলে দিচ্ছে, আমি কি জানি কে বলতেছে। If you are not in class, if you don't show, if you don't switch on your cameras, if you don't participate, then attendance এর সময় forget about it. আমি অ্যাটেন্ডেন্সও দিব না। আমি এরপর শুধু চেহারা যাদের দেখবো তাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিব, শুধু যাদের আমি ক্যামেরা দেখবো তাদের অ্যাটেন্ডেন্স দিব, যাদের আমি দেখবো না তাদের আমি অ্যাটেন্ডেন্স দিব না। এটা আমাকে অনেক আগে আরেকজন টিচার বলছিল যে অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন শুধু চেহারা দেখে,
যখন দেখবেন যে হ্যাঁ সে আপনার স্টুডেন্ট সামনে আছে অ্যাটেন্ডেন্স দিবেন, না থাকলে দিবেন না। আমি এতদিন সেটা করি নাই, এই এখন থেকে এটাই করব আজকের ক্লাস থেকে। মানে তোমাদেরকে থ্রেট করতে হয় কেন যে এটা না করলে এটা হবে, এটা না করলে এটা হবে? তোমরা নিজের ইচ্ছায় ক্লাস করতে আসো না? তারপরে লিখবার সময় এসজেডএন ভালো না কেন? আমি পার্টিসিপেট করি না তো কি হয়েছে? আমাকে নাম্বার দেয় নাই কেন? আমি যা খুশি তাই করবো, কিন্তু নাম্বার আমাকে দিতে হবে। অদ্ভুত তোমাদের জাজমেন্ট। নেক্সট কারেকশন কোথায়? Supposed. না, জাস্ট রেজ ইউর হ্যান্ড, আমি সিলেক্ট করব কে বলবে। মাহা বলতে চাচ্ছ, বলো। Supposed. I'm supposed to pay car insurance. Supposed to pay কোথায়? This year it used to be enough to pay my bills, but this year it isn't. It costs me about that leaves me with half of what I take home. আচ্ছা, সাপোজ তো পরে আসছে, তার আগে কি আর কিছু নাই? মিস ওখানে আরেকটা আছে, I asked myself what could have happened. না, ফারিহা মনে হয় খেয়াল করছো ওখানে কোথায়? ফারিহা দেখতে পাচ্ছ? ফর ফুড এর পরে I used to হবে। ফর ফুড এর পরে দেখো I use I lost ওটা the I line. used to হবে। I'm sorry, which line are we on? For food. Fifth line. That leaves me, fifth line, Oh, that okay, leaves okay, I me found with it. about Yes. half of what I take home. Take home এর পরে যেটা আছে সেখানে দেখো for Yes. food এর পরে I use আছে, ওটা হবে I I used used to। to buy. D হবে, হ্যাঁ D হবে। Suppose এরও আগে ওটা আসছে I used to budget এত, but this year for some reason that simply isn't enough. I'm more likely to spend at least $50 for food, and that means eating a lot of junk. Last year, I could occasionally go out for a hamburger, but not this year. So after rent and food, I have about $30 left for everything else. এখন Nafisa, the thing that you pointed out, suppose এটা এখন গিয়ে আসছে, এর আগে কিন্তু কয়েকটা সেন্টেন্স চলে গেছে না? এখানে হবে I'm suppose, ওখানে D হবে, suppose হবে। To pay car insurance and tuition and everything on that. Next one. Next কোনটা? হ্যাঁ ইয়ে বলো নিলয়। Ma'am, that means if I wanted to go to movie. That means if I want to go to a movie. এখানে কোথায় ভুল আছে? Ma'am, এখানে কি past tense হবে? If I wanted to go to a movie. না, ওখানে এটা এখন অনেকটাই তো প্রেজেন্ট টেন্সে আছে, তুমি সেটা ওটা প্রেজেন্টে রাখতে পারো। If I want to go to a movie which costs about, I have to 1/3 of my weekly pay that's left. I really have to think hard. তুমি পরের সেন্টেন্সে পোর্শনটুকু চিন্তা করে দেখো, যেটা ওটা সিম্পল, ওটা রাখতে পারো ওরকম। If I wanted to না করে if I want to করলো, ঠিক আছে। তারপরে এছাড়া কোথায় আছে চেঞ্জ? Ma'am, what could have happened? হ্যাঁ, what could have happened? What could have happened that I am so broke this year? এখানে broke বলতে কি বোঝাচ্ছে? Ma'am, What is the meaning? হ্যাঁ ma'am, গরিব। হ্যাঁ, গরিব হয়ে যাওয়া, ফকির হয়ে যাওয়া, টাকা পয়সা না থাকা। তোমার বন্ধু যদি তোমার কাছে টাকা চায়, বলবা সরি আই এম ব্রোক। হ্যাঁ, তাহলে সে বলবে হ্যাঁ তুই ভেঙে গেছিস, কেমন করে ভেঙে গেছিস? ভেঙে যায় নাই, আই এম ব্রোক। সো দিস ব্রোক ইজ আমার কাছে টাকা নাই। And কোথায় I'm broke this. I think it is because Everything has gone up. Everything has gone up. What used to cost $5 last year now costs about $7. Gasoline Has gone up too. Has gone up. Gasoline has gone up. তোমরা যারা চুপ করে মুখে ছিপিয়েটে বসে আছো, যারা কিছু ফলো করতেছো কিনা আমি জানিও না, তোমরা ক্যামেরা অন করছো অ্যাটেন্ডেন্সের ভয়ে, কিন্তু ক্লাসে পার্টিসিপেশন নাই। একটা সাউন্ড আমি পাই নাই। আমি 4 জনের সাউন্ড পাইছি, 1 2 3 4 5 জনের।
আমি ফারিহার আওয়াজ শুনছি, নাফিসা, নিলয়, সারা, মাহা আর অদিত, এই 6 জনের নাম শুনছি। এই 6 জনের আওয়াজ আমি চিনি। এই 6 জনের আওয়াজ আমি চিনতে পারছি বিকজ এই 6 জনকে আমি রেসপন্ড করতে দেখছি। 6 জন 25 এর মধ্যে 24 এর মধ্যে 6 জন বাদ গেলে বাকি জনের অ্যাটেন্ডেন্স পার্টিসিপেশন নাই। অ্যাটেন্ডেন্স থাকলে থাকতে পারে, পার্টিসিপেশন নাই। পুরো একটা প্যারাগ্রাফ এতক্ষণ সময় দিলাম করার, সব শেষ হয়ে গেল। তোমাদের কারো একজন একটা আনসার দিতে পারো নাই তোমরা, একজন একটা আনসারও দাও নাই। ভেরি ডিসঅ্যাপয়েন্টিং। Gasoline has gone up, and the last one, Maybe my car. My car has become. maybe my car has become a gas guzzler. I don't know. All I know that I can barely make ends meet. All right, so this was in a passage form. In future, if I give you class assessment, তোমাদের পরে কয়েকটা গ্রামার আইটেমকে কম্বাইন করে এরকম একটা প্যারাগ্রাফ দেওয়া হবে যেটার মধ্যে ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ মিস্টেকস থাকবে। কোনোটা এই ধরনের মিস্টেকস থাকবে, কোনোটা প্যারালালিজম, না তোমাদেরকে তো প্যারালালিজম করায়নি, সরি। তোমাদের একটা যদি কি করো, কমপ্লেক্স কম্পাউন্ড সেন্টেন্সের মধ্যে আমি কোনোটাতে কমা দিব, কোনোটাতে দিব না, তোমাদেরকে কারেকশন গুলা করতে হবে। কোনোটাতে অ্যান্ড দিব, কিন্তু পরের পোর্শনটা একটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট সেন্টেন্স হবে না। তাহলে দেখবো যে তোমরা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স ঠিক মতন বুঝতে পারছো কিনা। সো যদি প্যাসেজে করার হ্যাবিট থাকতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজ ইজ অলওয়েজ ইন কনটেক্সট, নট সিঙ্গেল সেন্টেন্সেস আর হবে না এরপর থেকে। বিকজ সিঙ্গেল সেন্টেন্সেস মানে হচ্ছে তোমরা কনটেক্সটে জিনিসটা ইউজ করতে পারছো না। কনটেক্সটে ইউজ করতে জানতে হবে, ল্যাঙ্গুয়েজকে কনটেক্সটে ইউজ করতে হবে। ল্যাঙ্গুয়েজ কনটেক্সটে ইউজ না করলে তাহলে দ্যাট ইজ নট ওকে। Okay, next on the next page you have not only next page, next 2-3 pages you have a list of irregular verbs. সবসময় irregular verb-এর list থাকে কারণ they create problems because of their spellings and everything. আমি অনেকবার দেখছি স্টুডেন্টরা লিখছে teached, teacher past tense taught, এটা কেন teached হবে I don't know. বললাম না putted, teached, this sort of মানে words make me feel like crying. যে ইউনিভার্সিটিতে এসে যদি স্টুডেন্টরা এসব লেখে তাহলে I don't have anything to say. Ma'am, I wanted to ask something. Yeah. Ma'am, dream এর past কি dreamt নাকি dreamed? Dreamt, dream দুটোই হয়। আমরা dreamt লিখি বেশি। Okay, now look at practice 4. Let's see যে তোমাদের ইন্টারমিডিয়েট থেকে কতটুকু মনে আছে। এবং past participle বলার সময় have, has, had দিয়ে বলতে হবে। Practice 4. Seek এর past tense কি? Sought. And past participle has sought. Sell. Sold. Steal. Stole. Our participle. Stolen. Ring. Rang. Rang. Participle wrong. Wrong. Fly. Flew. Our participle. Flown. Float. Teach. Taught. Dot. Hurt. এটা তিনটা একই থাকবে, হার্টেড হবে না। It is hurt. আচ্ছা, now what was number 5? Fly. Stroll. Who's saying flow কে বললো? flow কেও বলছিলাম?
Did anyone say flow? Flow তো একটা verb itself. Flow তাহলে flowed ওটা তো হচ্ছে গিয়ে তোমার flow করা, ওটা তো অন্য জিনিস। Fly এর past tense হচ্ছে গিয়ে, what is the past tense? Flew. আচ্ছা, আমি একটা ওয়ার্ড লিখে আমাকে এগুলোর past tense একটু বলো তো দেখি। আমি 4টা ওয়ার্ড লিখছি, 4টা ওয়ার্ডে past tense আমাকে বলবা তোমরা। Blow, Blue, blown, flew, and grew, and they all end with blown, thrown, grown. And they all end with EW. আচ্ছা, fly এর Grow, past tense grew, হচ্ছে grown. FLEW। আচ্ছা, আমি দেখছি এটা কারেক্ট, দেখো তো এটা। Yes, ma'am. Correct. আচ্ছা, তারপরেরটা হচ্ছে Correct. গিয়ে এটা। Yes, ma'am. Correct. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এটা, ঠিক আছে? Correct. Yes. ওকে, এটা ঠিক আছে? Correct. ম্যাম এটা গ্রোথ হওয়ার কথা না? হ্যাঁ, গ্রোথ past form. ওটা তো I think past participle. আচ্ছা। grown হচ্ছে past participle, growth is noun, growth is not a verb, growth is a noun. আচ্ছা, তোমরা এগুলো সব কারেক্ট আছে তো না? ফ্লিউ, ব্লিউ, True. আরেকটা ভুলে গেছি লিখতে। Drew. drawn. তাই না? ফ্লিউ, ব্লিউ, থ্রিউ, ড্রিউ, গ্রিউ। এই যে আজ তুমি আবার ফ্লাই, ব্লো, থ্রিউ, গ্রো মানে বুঝলাম না। তুমি এই দুইটা প্রেজেন্ট ফর্মে লিখছো, একটা পাস্ট ফর্মে লিখছো, আবার একটা প্রেজেন্ট ফর্মে লিখছো কেন? এজাজ, where is এজাজ? এজাজের পোস্ট এটা দেখতে পাচ্ছ তোমরা চ্যাট বক্সে? ফার্স্ট একটা হচ্ছে ফ্লাই, তারপরটা ব্লো, তারপরটা হঠাৎ করে পাস্ট টেন্সে থ্রি হয়ে গেছে, তারপরটা আবার গ্রো। তোমার মাইক কাজ করতেছে না, ফাইন, বাট তো লেখো মাই মাইক ইজ নট ওয়ার্কিং। Why are you writing in Bangla? My mic isn't working. This is easier to write. So why did you write fly, blow, through, THREW and then grow again? Why did you write two present forms, one past form and three present forms and one past form? All right. The main reason why I asked you and why I give you all these examples, the main reason is that the way you pronounce it, it's all wrong. You have been taught to pronounce them in this way from your childhood, and the teachers did it because probably they thought if you pronounce it the way they're written, you will remember the spellings. So you learned fly, and flew is FLEW. It's flew. It's not flew. It's flew. And now you may think flew mane to jor. No, it's not jor. Flew is in context. When I say I flew to Bangkok, then I'm not talking about jor. But if I say I was down with flu for 3 days, then I'm talking about jor. And blue is not blue. It's blue. Blue. Blue is not, yes, of course, it's also a color, but when you say, I love blue, I have all my dresses are blue, then it is a color. But when you say, I blew a balloon, then definitely you're not talking about the color, you're talking about the past tense of blow. And it is not threw, it's through. It is not threw, it's through. Through is I threw the ball through the window.
When you say I threw the ball through the window, is the first through is the past tense of throw, and the second through is THROUGH. So it is not threw, it's threw, and it is not grew, it's grew. It is not drew, it's drew. All right. So please, from now onwards, pronounce the words properly. The EW words are actually U words. Grew, flew, threw, drew. And you understand that it is different from other grew or other flew or other blew from the context. Context is the best dictionary, and that's why that passage, I made you do that passage because language is always in context. I have been telling you. Without context, to me, how do you know what is this? What does it mean? A word mane ki? It could be live, it could be live. Yes, exactly. It could be live or it could be live. And how do you know when it is what? When you say I live in Uttara, then it is alive, live. When you say I went to a live concert, then it is alive, live. So context, তোমার সেন্টেন্সের বাকি অংশটুকু tells you the meaning of the word. তুমি যখন বলো আমি উত্তরায় থাকি, then you say I live in, তখন তুমি বলো না যে I live in উত্তরা। কিংবা তুমি যখন কনসার্টে যাও তখন বলো না যে I went to a live concert. So context তোমাকে বলে দিচ্ছে যে what the meaning is. That's why do not, just for the sake of the spelling, do not pronounce grew, flew, drew, trew. এগুলা আর এখন থেকে এগুলা করবা না। So now you know that those are wrong. Now let's look at practice 5. His mother, what's wrong in this sentence? His mother waked him up to go to work. Woke him up. Woke him up, correct. Mother woke him up. And number 2, she wear that blouse yesterday. She wore that blouse. আচ্ছা যারা যদি কেউ ওর বলে থাকো তাহলে কিন্তু ভুল বলতেছো, it is W, so it is wa sound. বাংলাদেশে W কে O sound দিয়ে বলে. It's a very common mistake. Or the omen. So all these are wrong. So this is wore. She wore that blouse. Number 3. I threw the ball. I threw the ball. So threw হবে না? I threw the ball to the pitcher. They sold themselves short. Sold. Number 5. I could have eaten the whole cake. I could have Eaten. I could have eaten the whole cake. The worker struck. ম্যাম স্পেলিং একটু বলতে পারবেন? এখানে দেখো একটা সেকেন্ড। আগের পেজে পেজ 147 এ দেখো irregular verb forms এর মাঝখানে একদম লাস্টের দিকে দেখো strike, struck, struck. STRUCK. I have fighted. Oh my God. I've fought that battle before. Yeah. Number 8. Rose. Risen. Rose the past form. Past এর সাথে তো had দিয়ে করবা না তুমি। আচ্ছা, raised আর risen এর প্রবলেম গুলো তোমাদেরকে পড়া হবে। There are 3 sets of problem verbs. 3 sets of problem verbs এর মধ্যে একটা হচ্ছে rise, raise, একটা হচ্ছে lie, lay, আর একটা হচ্ছে sit, set. এই 3 pairs of words খুবই প্রবলেম ক্রিয়েট করে যে কোনটা raise কোনটা rise। এমনকি সূর্য কি raise করে না rise করে,
তারপরে হচ্ছে তোমার লাই, কোনটা লাই শো আর কোনটা লে সেটা রাখা। এটা হচ্ছে গিয়ে অনেকেই আমাকে যখন সেন্টেন্স লিখে তখন বলে মুরগি তো ডিম পাড়াটাকেও লে বলে, বলে আই লে, মানে ও ডিম পারছে আর কি। মানে ওটা আর কি ভুল করে আই লে না এগ না বলে আই লে অন দ্য বেড বলতেছে। এনিওয়ে, সো লাস্টে she I found I paid too much. Oh, she swung in the PAID. cargo. হ্যাঁ, ও সরি, নাম্বার 9 টা বাদ হয়ে গেছে। I PAYED, PAID, হ্যাঁ, paid। Yeah, they paid. সো এই জন্য হচ্ছে প্রবলেম ভার্বস গুলা নিয়ে আমরা নেক্সট ক্লাসে কথা বলবো। আমি আজকে খুবই নট ফিল, ও অলরেডি ক্লাসের টাইম শেষ হয়ে গেছে। প্রবলেম ভার্বস গুলো আমরা পরে কথা বলবো। তোমরা বাসায় প্র্যাকটিস 6টা করে ফেলবা, প্র্যাকটিস 6টা বাসায় প্র্যাকটিস করে ফেলবা। ম্যাম এটা কি হোমওয়ার্ক? হোমওয়ার্ক মানে কি, করে ফেলবা, পরের দিন ক্লাসে আমরা ডিসকাস করব। যেমন দেখো এখন কোনো কিছু ডিসকাস বলতে বললে তোমরা করতে পারো না, আমি দেখবো নেক্সট ক্লাসে কি হয়। নেক্সট ক্লাসের পার্টিসিপেশনের উপরে বেস করে আমি ক্লাস পার্টিসিপেশনের মার্কস চিন্তা করব। আমি দেখতে চাই নেক্সট ক্লাস কে কে পার্টিসিপেট করে। তোমরা কি জানো যে ইউনিভার্সিটি কি পিছাবে আরো খোলাটা? 23rd মে তো শুনছিলাম খুলবে। কি জানি ওই ব্যাপারে এখন তো করোনা অনেক আবার মনে হয় না। অনেক বেড়ে গেছে, হ্যাঁ, ওই জন্যই শুনলাম যে আবার নাকি পিছাচ্ছে। তো আই ওয়াজ ওয়ান্ডারিং যে তোমরা অনেক সময় দেখা যায় from No, man, I just heard today earlier from like an Apu je apparently campus is open and there is some program going on. Like I don't understand. If the university is supposed to like, you know, not open, at least postpone opening date even back, then like why should there be any programs? Exactly, I don't know. I don't know. মানে NSU আজকাল দেখা যাচ্ছে cultural activities এদিকে more into cultural activities than the পড়াশোনা। Okay, so this is Muhammad Abdullah Khan. Present, ma'am. Who is Abdullah Khan? I don't know. Present, ma'am. আচ্ছা, আব্দুল্লাহ খান, তোমার গলা আমি এখন শুনলাম, আমি ক্লাস পার্টিসিপেশনে তোমার গলা পাইনি। ঠিক আছে, এগুলো কিন্তু আমার কিন্তু এগুলো খুব ভালো করে মনে থাকবে। আমি ক্লাস পার্টিসিপেশনে মার্কস দেওয়ার সময় যার যার আমার একদম চোখ বন্ধ করার সাথে সাথে আমার স্ক্রিনটা চোখের সামনে আসবে এবং কোন কার কার আমি ছবি সামনে দেখছি, কার কার রেসপন্স দেখছি, এগুলো আমার একদম ক্লিয়ার মনে থাকবে। এন্ড অনেস্টলি স্পিকিং, আমার সেই সব স্টুডেন্টদের নাম বেশি মনে থাকে যারা রেসপন্ড করে। ন্যাচারালি আমি তাদের সাথে সারাক্ষণ ইন্টারঅ্যাক্ট করতেছি, আমি ডাকতেছি মাহা, আমি ডাকতেছি ফারিহা, আমি ডাকতেছি অদিত। তো এরকম যেই নামগুলো আমি বারে বারে রিপিট করি, সেই নামগুলো আমার খুব সহজে মাথায় আসবে। নাফিসা, আমার মনে আসবে এই নামগুলো বেশি, কারণ তখন আমার মার্কস ক্যালকুলেশন মানে পার্টিসিপেশনে মার্কস দেওয়ার সময় খুব সহজ হবে। কিন্তু যারা তোমরা পার্টিসিপেট করো না, তোমাদের নাম দেখলে মনে হবে একে আমার ক্লাসে ছিল, ডিড হি অর শি এভার রেসপন্ড ইন ক্লাস? তো তখন ন্যাচারালি মার্কস নিয়ে আমার কিছু বলা থাকবে না। রকিবুল ইসলাম, রকিবুল ইসলাম, খন্দকার ফারিহা লুবাবা, ওকে, ইউ আর দেয়ার। মিসবাহ উদ্দিন ইলিয়াস ইমন, not here. Zuhair Kabir Zaman. Present, ma'am. Zuhair Kabir Zaman. Who's Zuhair Kabir Zaman? Present. Z. তোমার চেহারা হচ্ছে কি Z? No, ma'am. I'm connected with one more device. Okay, let's see where you are. Okay, আচ্ছা এখানে, হ্যাঁ ঠিক আছে, নিচে দেখতে পাচ্ছি। Sidewise. Nafisa, you are there. Muhammad Rashad Naik. Bilayat Hussain. Present, ma'am. কোনটা প্রেজেন্ট? আচ্ছা, তুমি প্রেজেন্ট। হ্যাঁ দেখলাম, এখন তোমার গলা শুনলাম। সারা,
Sarah, you there? Okay. Atikur Rahman. Present, ma'am. তোমাদের যে ভয়েস আছে আমি তো সেটাই জানি না, কারণ আমি তো ক্লাসে কোনো রেসপন্স পাই না যে তোমরা যে আদৌ কথা বলতে পারো। আসিফ আব্দুল আওয়াল খান। Present, ma'am. আচ্ছা, তুমিও কি আরেকটা ডিভাইসে কানেক্টেড নাকি এই একটাতেই উইদাউট দ্য ক্যামেরা? তো তোমার এখনো ক্যামেরা নাই আব্দুল আওয়াল খান? আমি এখন বাইরে How do I know? actually. How do I know that it's you or and not somebody else? Ma'am, actually I'm outside right now. Sorry? I'm outside. I'm here to get my laptop fixed. আচ্ছা, ঠিক আছে, তাহলে এরপর থেকে তোমার ল্যাপটপ যখন ফিক্স না হবে তোমার অ্যাটেন্ডেন্স তুমি মানে I'll think twice about it. Sadman Odit. Yeah, Odit, I know you're there. Present, ma'am. Yasin Ghazi Arafat. Present, ma'am. K present. Who's that? Ma'am. Yasin Ghazi Arafat. Ji, ma'am. Okay. আচ্ছা, না মানে আমি বললাম না যাদের আমি ক্লাস পার্টিসিপেশন আওয়াজ পাই না তাদের আওয়াজ চিনতে পারি না হঠাৎ করে আর কি। আল মুহিত সিফাত নাই। রিয়াজ আহমেদ হৃদয়। Present, ma'am. হ্যাঁ, একবার আনসার দিছিলাম মনে হচ্ছে। সাদি মুক্তফি অনেক। Present, ma'am. সাদি মুক্তফি অনেক প্রেজেন্ট। কি ওই যে এস, তুমি ওকে আরেকটা ডিভাইসে আসো নাকি? কিন্তু ওয়েবক্যাম নিয়ে ফোনে চার্জ নেই, আজকের মতো ছেড়ে দেন। ও আজকের মতো ছেড়ে দিলাম। ধন্যবাদ। আচ্ছা, মনে রেখো আজকের মতো বলছো কিন্তু only for today. এজাজ আহমেদ। এজাজ আহমেদ, ও বাবা, ইয়েস তো বুঝলো। তো মাইক কবে ঠিক হবে এজাজ? এটা তুমি আমাকে লিখে উত্তর দিতে পারো, মাইকটা কবে ঠিক হবে? নেক্সট ক্লাসের আগে? দিবেন্দু সরকার। Yes, ma'am. দেখলাম তোমাকে। মাহাকে জানি। শারমিন আক্তার। শারমিন আক্তার। Present, ma'am. সিরিয়াসলি? কোথায়? এই যে ম্যাম প্রেজেন্ট। ও আচ্ছা, ওকে, হ্যাঁ তোমাকে দেখছি আমি। ওকে, নাফিসা তো দাঁড়াও, I'm getting confused. নাফিসা তারানু, নাফিসা নওয়াল। নাফিসা নওয়াল তো নাই ক্লাসে। শ্রাবণ ইসলাম। শ্রাবণ নাই। সাদিকুর রহমান। Present, ma'am. আল মুক্তাদির ধ্রুব। আহসানুল হক রিমন। আহসানুল হক রিমন। নিলয় আসছে আমি জানি। আবু বকর সিদ্দিক। Present, ma'am. আবু বকর সিদ্দিকে Present, ma'am. প্রেজেন্ট তো বলতেছো। আচ্ছা, হ্যাঁ, তোমার চেহারা তো আমার দেখতে হবে। এতক্ষণ ক্যামেরা বন্ধ ছিল তো তোমাদের, যেন হঠাৎ করে যারা ফুস করে ক্যামেরা জ্বালায় উঠতেছো তাদেরকে চেহারাটা দেখতে একটু সময় লাগে। ওকে, আর হচ্ছে ফাইজুল করিম রাতুল। ফাইজুল করিম রাতুল নট হিয়ার। মেহরাব আসিফ। মেহরাব আসিফ নাই। শেখ মুশফিকুর রহমান। Yes, ma'am.
কোথায় ইয়েস? কোন জায়গায় ইয়েস? আমি ম্যাম। হ্যাঁ, আমি তো বুঝলাম, তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না যে সেজন্য বলতেছি। আমিটা কে? Where are you? ক্যামেরা তো অন ম্যাম। আচ্ছা, দেখলাম এখন তোমাকে। ফারদিন ইসলাম। Nihal Ahmed. Nihal Ahmed. Nihal is not present. Ashraful Alam Ashik. Present, ma'am. ওকে ওকে, তুমি তোমার কি তুমি কি এর আগে কয়েকটা ক্লাসে মিস করছো? জি ম্যাম, অসুস্থ ছিলাম যার জন্য ম্যাম ক্লাস করতে পারিনি। রাইট, তোমাদের সঙ্গে আমার নেক্সট ক্লাস হচ্ছে স্যাটারডে, রাইট? তোমাদের তো কোনো মেকআপ নেই, মেকআপ তো হয়ে গেছে তোমাদের। ওকে, সি ইউ অন স্যাটারডে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম। Welcome. Allah Hafiz, ma'am. Allah Hafiz, ma'am.